回到巨人的挑战，聚焦德国难民潮。2015年，美国《时代》杂志年度风云人物，没有任何意外的，由德国总理梅克尔当选。东德共产党出身的他，面对难民危机，展现了柔软身段和领导风范。他的名言是 "Wir schaffen das"， 意思是我们做得到。他认为德国有高达125亿欧元的盈余，还有150万间闲置的房屋，为什么不接纳难民呢？但是100万难民一次大举压境，在德国境内，现在反对声浪越来越大。有人就担心极右派的新纳粹主义恐怕再起。巴洛克式的壮丽宫殿与教堂，贵族宅邸林立的都市街景。德勒斯登，18世纪曾是萨克森王国的首都，拥有数百年的繁荣历史和灿烂的文化艺术，是闻名欧洲的政治、经济与文化中心。沿着易北河畔，到处洋溢着精雕细琢的艺术气息，也为它博得北方佛罗伦斯的美名。2次大战时，德勒斯登遭遇到盟军的大规模空袭，面目全非。直到1990年，东西德统一，开始重建，才恢复往日风貌。夜幕低垂，繁华城市即将熄灯的此刻，一片怒火却开始燃烧。自从德国总理梅克尔宣布要接纳叙利亚难民之后，每逢星期一的晚上，在德勒斯登就会有数千人甚至上万人游行抗议政府的难民政策。5、6千名群众在街头上大喊口号，标语上写着“难民滚回家，不欢迎强暴犯，驱逐外国人，和梅克尔下台”。这是德国右翼团体佩吉达爱国欧洲人反对西方伊斯兰化运动的组织游行，反难民也反外国人。而十字路口另一侧，则是反佩吉达的民众，街头怒火四射，所有商店都先关门大吉。我们亦步亦趋跟着镇暴警察，因为已经有太多外国媒体在游行中遭到殴打的前例。佩吉达的诉求除了要驱逐难民，总理梅克尔就是最大箭靶。Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. 2015年9月，梅克尔登高一呼，宣示德国无条件接收叙利亚难民，被誉为弃儿之母。但2个月后，巴黎先遭到恐怖攻击。3个月后的跨年夜，科隆、汉堡都发生难民性侵事件，不安与对立的墙开始在德国内部形成。德国南部巴伐利亚的边境小镇 Frilausing 与奥地利的萨尔兹堡只有一桥之隔。原本每天有5000名奥地利人入境消费，是小镇的重要经济支柱。但如今难民潮取代了消费潮，小镇经济快要垮台。Umsatzrückgänge bis zu 50%. Fan gewesen von unserer Bundeskanzlerin, aber momentan ist sie stur. Sie muss endlich sagen, dass irgendwo eine Grenze bzw. eine Perspektive für uns ausschaut. 边境城市首当其冲，而第一线的行政单位同样备受考验。
以柏林健康社会局 LAGESO 为例，排队等候登记的难民人山人海，但行政单位人力吃紧，一个人当3个人用。几个星期过去，等不到庇护许可的难民焦急、无奈，充满火气。I think this is not possible. Alban government cannot control here. 150 people in the week is coming here. This moment is coming here in one day 300 or 400 people, and we are not 15, we are 30. That's a big problem. But the important is you don't sleep on the street. 低落的行政效率让彼此不满的情绪发酵，人民开始质疑：德国真的做得到？ Jetzt vornehmen, damit wir in 1, 2, 3 Generationen nicht von dem jetzigen Flüchtlingsstrom, der uns erreicht hat, nicht überrannt werden. Dass wir einfach zu viele Menschen ins Land gelassen haben, ohne ihnen deutlich zu machen, welche Regeln sie beachten müssen. Und das bedeutet im Ergebnis, wir müssen die Zahlen, die nach Deutschland kommen, drastisch nach unten fahren. 连梅克尔所属的基督教民主党的姐妹党基督教社会党都出现分歧的声音。依据德国 INSA 最新的民调显示，梅克尔的保守执政联盟声望重挫，支持率只剩下32%，比起1年前下滑了将近10个百分点，几乎是史上最低。但是对移民采取强硬立场的右翼政党另类选择党 AFD 却是不断走高，成长了快1倍，首度突破2位数。支持难民政策的反对党也开始担心，佩吉达组织的新纳粹主义已经煽风点火，很快会星火燎原。Sonst kann das ganz schnell Richtung Rechtsablegern, also Richtung Neonazis und Ähnlichem. Passau 位在德国巴伐利亚南端，德奥与捷克的3环地带。在拿破仑眼里，这里是最美的德国小城。5万居民的宁静之地，从去年夏天开始，有30万难民大军涌入。I did my best to prevent the CDU to get the government, but in those days I am very surprised by Mrs. Merkel because, in my opinion, she took the right decisions. 50er, 60er, 70er, 80er Jahren nicht unbedingt getraut zu, aufgrund der historischen Gegebenheiten. Das müssen wir jetzt auch wieder zeigen. Das bedeutet nicht, dass man anderen etwas vorschreibt, aber dass man bereit ist, Verantwortung für eine Gesamtsituation zu übernehmen. 难民潮是扭转国家形象的希望，还是威胁？是发挥人道精神，还是为人民带来灾难？梅克尔站在决策的十字路口，每一项举动都决定德国在世界舞台上的地位。这位欧盟国家马首是瞻的政坛铁娘子，总理之路迈入第11年，她所面临的难民危机，或许是比两德统一还要艰难的挑战。他最常告诉民众 "Wir schaffen das"， 意思是我们做得到。德国做得到吗？梅克尔做得到吗？历史将给我们答案。欢迎回到《巨人的挑战》，聚焦德国难民潮。过去5年，德国已经超越英国，成为欧洲第1大移民国，人数高达1100万人，占了全国总人口的14%。除了东欧人之外，最多的就是土耳其移民，将近有400万人。因为早在1961年战后缺工，西德就和土耳其签订了劳工协议，引进单身的土耳其人。几十年下来，他们落地生根，也奠定了德国经济奇迹。
而如今德国劳动市场面临老化，叙利亚难民可能成为德国新一代的经济救兵。腾云驾雾，水泥淹醉，一整排的阿拉伯水烟馆，让柏林的寒冬夜色多了点风情万种。老板萨拉来自巴勒斯坦，3年前先开了这家店，因应大批中东移民，现在已经有5家分店。Wir hatten hier Mietverschulden, wir hatten komplette Schulden, wir haben diese Laden hier gekauft, wir haben von Null angefangen, wir haben den Laden selber geführt, wir hatten nicht so viele Mitarbeiter und heute haben wir komplett den Laden, sozusagen wie Sie jetzt heute sehen, jeden Tag voll, wir haben viele Flüchtlinge hier. 走在柏林或是慕尼黑等大都会，到处充斥着异国文化元素。Space Momo 28岁，来自奈及利亚，1年前入境德国，现在是慕尼黑的饭店基层员工。From the time I was young, I always wanted to work in an hotel. I like to communicate with people a lot. I like to make people happy. But they are very thankful for their chance here and they really use that chance. It's very difficult to find people for the so-called normal positions as a waiter or in the kitchen as a chef, but as well for the housekeeping department. Most of the German people want to start in higher positions, but actually we really need these normal positions. For us, it's really a gift to have the opportunity to hire people. They are highly motivated, young, and want to start their career. 司机卡雷来自阿富汗，拥有难民庇护身份，来德国打拼已经迈入第6年。So is that easy to get a job in Germany? It's not easy, not difficult. When someone learn German language, it's easy. Every year, about between 15 and 20,000 of jobs that could not be occupied. Some of the refugees are not trained at all. Some of them have only really very basic skills because they were not able to go to school, and so it depends really also of the refugee. But I think in theory there is a huge opportunity. 难民潮成为劳动市场可能的经济救兵。德国知名车厂 BMW 特别和联邦劳工局合作，针对100万的难民潮提出一个 Work Here 在德国工作的计划。Each refugee has a BMW Group employee as a mentor. They don't only get, let's say, a professional orientation, they also learn people in this country. Germany and Berlin has changed to the better very substantially, very fundamentally. To become more multicultural, much more diverse in regard to countries of persons from with different background is a very good development. Osman Empire or the Austrian-Hungarian Empire, they never had homogeneous populations. It's the idea of having homogeneous, ethnically homogeneous populations is losing. And I think that's a good thing. 成千上万的难民对德国怀抱着憧憬，历经千辛万苦来追求更好的生活。欧洲的街道充斥着中东的脸孔，西方基督与穆罕默德，男女平等与父权至上，彼此之间的融合势必需要时间，而且充满考验。但这些或许都只会是历史洪流中的一页篇章。
从现在开始到未来，当人们提到德国时，将不再只是金发碧眼、高大身躯的德意志民族，而是混合了中东多元多种族的国家社会。德国基于宪法制度、人道观点，做出了决策，将给予各国对难民潮另一种启示与诠释。未来在人类的民族融合史上，将激励出什么样的火花？世界都在期待。欢迎回到《巨人的挑战》，聚焦德国难民潮。随着 IS 掀起叙利亚的战火，难民们的返乡梦将变得更加遥远。而2次世界大战的始作俑者，现在却愿意大开国门。德国的确给世界树立了一个典范，也让大家开始思索，邻近的阿拉伯国家现在只有约旦、黎巴嫩和土耳其愿意收留难民，而其他富裕的海湾国都不愿意伸出援手。前仆后继的难民潮似乎正在提醒我们，如果人类继续陷入抢夺和逐利的思维当中，难民将如潮水，永远不会停止。非常感谢您今天的收看，我是舒梦兰，聚焦全世界，我们下次再会。